মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিকাশে অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনার নানা ইতিবাচক দিক তুলে ধরার লক্ষ্যে এবং সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের প্রত্যয়ে অনলাইন টেলিভিশন চ্যানেল ইউকেভিডি টিভি ডিজিটাল বাংলার আলোর মিছিলকে এগিয়ে নিতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে আপনিও থাকুন আমাদের সাথে। ইউকেভিডি টিভি, here to serve the community. হ্যালো, আদাব, নমস্কার, সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি সোনালী দত্ত, স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট। আপনাদেরকে লেটস টক অ্যাবাউট হেলথের অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি। আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট থাকে, আপনারা কমেন্ট সেকশনে আপনাদের প্রশ্ন বা কমেন্টগুলো দেবেন। আপনাদের কমেন্টস পড়তে আমাদের খুব ভালো লাগে এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আমরা আন্তরিক চেষ্টা করব। আমাদের আজকের বিষয় হচ্ছে অনলাইন থেরাপি। ১ বছরের ওপর হয়ে গেল আমাদের জীবন করোনা মহামারীতে আক্রান্ত এবং আমাদের জীবন অনেকভাবে বদলে গেছে এই ১ বছরে। বাচ্চারা ঘরের থেকে অনলাইন স্কুল করছে, বড়দের মধ্যেও অনেকজন যতটা পারছে বাড়ির থেকে কাজ করছে অনলাইনে। তো আমরা অনলাইনের ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রপোর্শনে এই ১ বছরে বেড়ে গেছে। আমাদের কাজের অঞ্চলেও আমরা স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্টরা অনলাইন থেরাপির মাধ্যমটাকে খুব বড় করে বড়ভাবে ব্যবহার করছি এই কোভিডের সময়। কারণ আমরা ফেস টু ফেস আমাদের ক্লায়েন্টসদের দেখতে পারছি না বা ফেস টু ফেস দেখতে পারলেও সেই পুরো পিপিই পরে আমাদের দেখতে হচ্ছে। এখন একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট যদি ফেস মাস্ক পরে তার উপরে ভাইজার পরে একজনকে থেরাপি দিতে হয়, তার অনেক লিমিটেশনস থাকবে, সেটা আপনারা বুঝতেই পারছেন। যেরকম কাউকে যদি আর্টিকুলেশন থেরাপি দিচ্ছি, কিভাবে মুখের মুভমেন্টস করতে হবে শিখাচ্ছি, তার জন্য আমার ক্লায়েন্টকে আমার মুখটা দেখতে হবে। এখন মাস্ক পরা থাকলে সেটা কি করে হবে? এবং এই ধরনের অনেক পরিস্থিতি আছে যেখানে মাস্ক পরে বা সেই ১-২ মিটার দূরত্ব রেখে অ্যাক্টিভিটিস করলে থেরাপির এফেক্টিভনেসটা অতটা থাকে না। তাই বলে অনলাইন থেরাপির সুযোগটা খুব কার্যকর, খুব উপকারী আর খুব উপযুক্ত এই কোভিডের সময়। যাতে আমরা আমাদের কেয়ারে বা ট্রিটমেন্টে যারা আছে তাদের যাতে থেরাপি কন্টিনিউয়েশন হয় আর যাতে কোনো ধরনের ট্রিটমেন্টে গ্যাপ না আসে, সেই সুযোগটা অনলাইন থেরাপি আমাদের এনে দিচ্ছে। আসুন আজকে আমরা অনলাইন থেরাপির বিষয় নিয়ে আলাপ করি আমাদের আজকের বিশেষ অতিথির সাথে, অ্যানা স্যালার্স। অ্যানা একজন স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপিস্ট এবং তিনি একজন খুব এক্সপিরিয়েন্স থেরাপিস্ট আর অনেক বছরের ওনার এক্সপিরিয়েন্স আছে এই ক্ষেত্রে এবং আমাদের প্রোগ্রামে উনি আগেও এসছেন। তবে আসুন কথা বলি, চলে যাই আমরা অ্যানার কাছে। ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম, অ্যানা। Hi, thank you. Thank you for having me on. It's a pleasure to have you, Anna, with us again on this program. Last time you were here, you shared a lot of valuable information with our viewers. Thank you. And we absolutely loved you. Oh, thank you very much. It's really nice to hear. I invite you to share some words about yourself and about your work with our viewers, please. Okay. My work involves working with children predominantly, and I see them on camera most of the time now. But I have done home visits where I wear a clear mask. We do distancing. We still do pretty much the same games so I play with children to help them from the age of baby to 19 years old, to help them with speech and language, the topic we talked about in the last show. Thank you, Anna, so much. তো দর্শক, অনলাইন থেরাপিটা কি আপনারা তো আন্দাজ করতেই পারছেন। যেখানে ক্লায়েন্টসরা বাড়ির কমফর্টে বসে থেরাপিস্টের সাথে অনলাইনে যোগাযোগ করতে পারছে ভিডিও কলের মাধ্যমে। যেরকম হোয়াটসঅ্যাপ কল হয় বা ফেসটাইম কল হয়, ঠিক সেরকম অনেক অনলাইন প্ল্যাটফর্মস আছে, যেরকম MS Teams, Zoom,
থেরা প্ল্যাটফর্ম ইত্যাদি অনেক প্ল্যাটফর্মস আমরা ইউজ করি। আর তো চলুন আমরা দেখি অনলাইন থেরাপি প্রসেসটা কি আমরা একটু জেনে নিই। ইনিশিয়াল অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে কনসেন্ট ফর্ম, টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশনস ইত্যাদি সাইন করতে হয়, ইনটেক ফর্ম ফিল আপ করতে হয়। তারপর ইনিশিয়াল অ্যাসেসমেন্টের অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়। সেই অ্যাপয়েন্টমেন্টে ডিটেইলড অ্যাসেসমেন্ট হয় এবং সেই অ্যাসেসমেন্টের উপর বেস করে রিপোর্ট লেখা হয়। অ্যাসেসমেন্ট থেকে যেগুলো টার্গেটস আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সেই টার্গেটস অনুযায়ী অনলাইন থেরাপি সেশনস গুলো প্ল্যান করা হয়। Anna, going back to assessments, could you please tell us about direct assessments and how it is done through online therapy? Okay. Direct assessments are where the therapist will ask you to try and get your child to sit at the table somewhere, if possible, and we would have a shared screen facility where you show pictures. For example, if you're looking at their speech sounds, you'd show pictures of all the speech sounds that you would get in your language. I would be doing just English. Sonali, I'm sure you have many more phonetic sounds than I have to analyse. And then you get the child to name them. And then the benefit of doing direct therapy on camera is you can record it and play it back if you're slightly unsure and want to check something and transcribe what it sounds like. So understanding it's to begin with was more challenging, but once you've got the parent and taught them how to do things and how to assist the child there, then the child can point to the things you're telling them to point to assess and see what their level of speech and language difficulty is. And I quite like the way that video therapy slows it down, like I said, by being able to rewind it and look again. And you're also educating the parents much more, because when you used to come to a clinic room before this awful pandemic, you would be doing the work and sometimes the parents would be sitting in their room looking at their mobile phone doing their job list, whereas now they have to really attend because they have to assist in encouraging their child to do what we're asking them to do so that we can shape their therapy for the future. Yeah, absolutely. And you're so right when you say that the parents have to participate in the sessions and have to attend along with the child in the session. Mm-hmm. So Anna যেটা বললো আমি একটু summarize করে দিই. Sorry Anna, were you saying something? No, it's okay. I was thinking you can involve the parent. So when I do my assessment, I say, look, I might say this or that. So I might use a question, I might use a comment, and I want you to observe what I do and watch the effect of that on your child. And then if you videoed it, you can play it back to them and they can see that, right, that's a strategy that I can take away and try out. Absolutely. তো অ্যানা যেটা বললো সেটা আমি একটু সামারাইজ করে দিই যে ডাইরেক্ট অ্যাসেসমেন্ট হচ্ছে যেখানে আমরা অ্যাসেসমেন্ট ক্লায়েন্টের সাথে ডাইরেক্টলি আলাপ করে কথা বলে ক্লায়েন্টের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করে করতে পারছি। ক্লায়েন্টকে আমরা ডাইরেক্টলি অ্যাসেসমেন্ট টাস্কগুলোতে ইনভলভ বা এঙ্গেজ করতে পারছি আর তার সাথে ক্লায়েন্টের প্যারেন্টস বা কেয়ারার্স যারা আছে তাদেরকেও আমরা ইনভলভ করছি। ক্লায়েন্টের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে আমরা ফর্মাল বা ইনফর্মাল অ্যাসেসমেন্টস ব্যবহার করতে পারি। আর অ্যাসেসমেন্টস রিসোর্সেস যেগুলো আমরা ইউজ করি সেগুলো আমরা স্ক্রিন শেয়ার মোডে করে আমরা সেগুলো আমরা ক্লায়েন্টসদেরকে দিতে পারি আর দেখাতেও পারি। So Anna, we know that direct assessment may not always be possible to do due to many limitations. Maybe the child or the client is not able to attend to the on-screen activities. So in that case, how do we assess our clients indirectly? Okay, that's one of my favourite ways because I am a child at heart. And I would make sure that I tell the parent and ask for their permission if the child could have their phone. So we would have a talk, myself and the parent on the phone, on a video call or audio, whichever they prefer. And then we talk about what we need. And then I set them up and say, this is what I'm going to do with your child. And then ask the parent to give the phone to the child. And then I ring especially for the child. So we say,
Robbie, we're going to phone you and you're going to get a special call from a lady called Anna, and then I'm on the camera and I can be as silly as I like, try and get them to engage. And usually I let them take the phone around with them, and you get a much more real assessment that way, because you can get them to show you their room or their kitchen or their lounge, and they can say, look, this is my favourite toy, or this is my favourite TV programme, or this is our garden in the nice weather. So yeah, it's good because you can just hear informal speaking. Sometimes you've got brothers or sisters there, which can be a problem, or you can involve them as well. If the child's quiet and doesn't want to say anything, if the sibling starts saying things, that can be a really good thing because it makes the other child go, oh, I'm missing out here. I want to say something. Takes the pressure off. It's very and more fun because at the moment technology is still new, even though it's racing ahead of us. Children still get excited at the thought of the phone and seeing a person on the other side talking to them. Yeah, and it's so useful to involve everyone in their own environment. Yeah, absolutely. They know exactly how the interaction is taking place, what communication skills the child is using with their own people in their own environment. So it gives us more information and helps us in our assessment. And communication in the home is so different to in the school. We have I've worked in the NHS a long time as well as in the private. Yeah. And parents tell you that at home the child's completely different to how they present at school. So it's really useful to be able to have insight about what's going on in the home and how they're communicating. They can be completely different, more confident at home than at school usually. Yes, absolutely. That we always observe, isn't it, as therapists, how different environments, how the child or the person relates to their environment in different settings. Sometimes we do also see the child in the different settings, isn't it? We see them in the school environment, we see them in the home environment, and then that we analyze the whole situation and see what is informing our assessment the most. It's a privileged job, isn't it? Yes. It is, because we don't get to see our own children like that, do we? We get to see children at school and at college or at home, but if you think about it as an adult, you have more confidence, or you're much more informal when you're talking to your husband or your wife or your partner or your brother or your sister than you would talking to a teacher or a stranger. I'm not saying they're strangers, but say it's in a classroom of 30, they're their peers, and they are strangers when compared to talking to mum or dad. So like as an adult, if you think about that we talk to our wife differently or our husband differently to how you talk to someone at work, your boss. So you're using a different, that's the pragmatics of language, isn't it? Yes, absolutely. like you just mentioned that we don't talk in a similar manner with our own children. It's very true. Sometimes my children, because now I'm doing online therapy and my children see me interacting with the other children on screen, and they said, oh, you never done these activities with us. They get quite entertained by seeing what we do. Right. So just to summarize you, Anna, Anna যেটা বললো, indirect assessment হচ্ছে যেখানে ক্লায়েন্টের সাথে ডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট না করে আমরা ইনডাইরেক্টলি ইন্টারঅ্যাক্ট করছি। সেটার কারণ হচ্ছে হতে পারে যে ক্লায়েন্টের কথা বলার ক্ষমতা কমে গেছে হয়তো একটা স্ট্রোক হওয়ার পরে, বা একটা শিশুর অ্যাটেনশন স্প্যানটা কম, তাই এঙ্গেজ করতে পারছে না অনলাইন থেরাপিতে। তাই আমরা কোল্যাটারাল ইনফরমেশন গ্যাদার করি ক্লায়েন্টের পরিবারের কাছ থেকে বা কেয়ারদের কাছ থেকে, আর আমরা অবজারভেশনের মাধ্যমে অ্যাসেসমেন্টটা করি। শিশু কিভাবে তার মা বাবা ভাই বোনদের সাথে খেলছে, কথা বলছে, তার এনভায়রনমেন্টের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করছে, আমরা সেগুলো খুব মাইনিউটলি অবজার্ভ করি। আর শুধু সেটা নয়, আমরা তার মা বাবারা কিভাবে তার শিশুর সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করছে সেটাও আমরা অবজার্ভ করি।
Anna, would you like to speak about how we use videos in our assessments? Okay. Videos of the child interacting with the with their parents. Okay. Well, there's many therapeutic choices, and your speech and language therapist would decide what was suitable. So if I talk about one of my children where it's like they're a certain age where you can't do so much direct therapy, and then with COVID causing this pandemic, the best way to do it is to do a thing called parent-child interaction therapy that we learnt, or I learnt, from the Palin Centre, Michael Palin Centre in London. Yeah. And you're getting the parent to video their child and play with them for 10 minutes minimum. And then you watch it back with just them. to interrupt you there, I mean, before going on to therapy, would you use the same method to do assessments as well? To inform your assessment, would you want us to share a video prior to, not always maybe, but sometimes? Yeah. So the parents would send with the case history. So if you've got a case history form, they can send in a video of a play session with them and their own child. And then you can look at that and play it and think, right, what can I tweak here? You can talk to the parents about how they feel they could change their interaction to benefit the child, to make the communication easier for the child, because it's not anything the parents are doing wrong. It's just that we bring in a different bird's eye view of the situation and think, right, okay, why don't we do some more of this or that? A bit like when you're baking a cake, put in a bit more baking powder. You need to sometimes change the environment a little bit to get benefit for the child, because sometimes they need somebody who's an adult to help them to gain speech and language, because they're not gaining it naturally. Yeah, absolutely. So you just observe the video, and the assessment part is just looking at what you can see in the child at that moment, what the parent can see as well. I always work with the parent and the school, so you might even have a video from the nursery, but that's usually not possible because of safeguarding and the rules. But if you could get one, that would be useful, or just asking the staff what they see for an observation sheet. How do they interact with the other children in their environment? What are they going up to another child and trying to speak, and the other child's not understanding them, and that's affecting their self-esteem? So do we need to help them with their speech sounds, or are they not understanding what the teacher's telling them to do? So we need to help them with their understanding. It helps to shape the targets for therapy going forward. Absolutely. Thank you. তো আমরা দর্শক আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কোনো সময় আমরা মা-বাবাদের কাছ থেকেও একটা ভিডিও ফুটেজ আমরা রিকোয়েস্ট করি অ্যাসেসমেন্টের জন্য, যাতে আমরা সেই ভিডিও ফুটেজটাকে অবজার্ভ করে দেখে সেখানে কিভাবে ইন্টারাকশন হচ্ছে, বাচ্চা কিভাবে ইন্টারাক্ট করছে তার মা-বাবার সাথে, বা মা-বাবা কিভাবে ইন্টারাক্ট করছে, সেটা ভিডিও ফুটেজটা অনেক সময় আমরা অ্যাসেসমেন্টের থ্রুতে আমরা অ্যানালাইজ করে আমরা একটা অ্যাসেসমেন্ট আউটকামে আসি। আরেকটা যেটা আমরা যেটা আমি এখানে মেনশন করতে চাই হচ্ছে using your own environment. Anna, would you like to say anything about that? How we encourage our clients and the parents to use their own environment during the sessions? Okay. Yeah, I found that a big benefit since COVID. I know COVID's a bad thing, but in speech and language therapy, in my world, it's been brilliant, because if you come to a clinic room in the hospital, you're using toys that we've only got minimal supply because of finances. Whereas in your own home, you can use all the toys around you. You can use watching mum learning how to cook, getting their hands in there, playing with the bread dough. You've got to put language onto the activities that are going on around the home. So whether they're playing with toys, bouncing on the trampoline, painting, making a drawing, making dinner, making a lunch, a sandwich,
anything, any activity that goes on in the home. So that to me is an invaluable resource, just the home environment, for helping to improve speech and language. Absolutely. যেটা Have আনা I missed anything, do you think? No, Can you think of anything? you haven't. You've just you've nailed it. তো অ্যানা যেটা বললো, আপনাদের বাড়িতে যা আছে সেটাকেই আমরা কাজে লাগাই অ্যাসেসমেন্টে। আলাদা করে আপনাদের স্পেশাল কোনো জিনিসপত্র কেনার প্রয়োজন পড়ে না, এবং আপনাদের বাড়ির পরিবেশটাকে বদলাবারও খুব একটা প্রয়োজন পড়ে না। আমরা অ্যাসেসমেন্টে এটাই দেখার চেষ্টা করি যে একটা শিশু তার নিজের পরিবেশের সাথে কিভাবে তার কমিউনিকেশন স্কিলস ইউজ করছে, আর কিভাবে ইন্টারাক্ট করছে, সেটাই আমরা দেখার চেষ্টা করি। এবার আমরা চলে যাই থেরাপিতে। অ্যাসেসমেন্টের পর হয় থেরাপি। অনলাইন থেরাপিতেও ডাইরেক্ট আর ইনডাইরেক্ট থেরাপি হয়। So Anna, when we talk of direct online therapy, can you please shed some light on it? Okay, direct online would be like this. You're on the screen and I'm on the screen, and we would have the child carrying out activities on the screen. So there are apps on the iPad where the child can touch. So you can say, point to the apple, and they point to the apple as opposed to the cake, if they want to. And then we get more complicated instructions like point to the girl's foot instead of the boy's hand. So you're going to increase the complexity in the instruction. And direct therapy is where you've got the child sitting there, and like we have some challenges in that area in speech and language therapy, because some children have terrible trouble with sitting still, like with attention and listening skills. So direct therapy, you've got to make sure that the child is at least 3.5 years old, I'd say. I don't know if you agree, Sonali, but yeah, absolutely. Attention and listening, so they're not wiggling about. And sometimes there's some children that are much more active than others, and that's where I would say, like, take the phone and do the therapy while they're moving around. But if you needed direct therapy where they sit at a table, you do need to have a certain level of attention, because they'll just drift off and walk away. Yes, absolutely, I agree with that as well. Really little children who are less than 3 years won't be able to sit still and attend, because they would need that level of attention and listening skills to have developed, to have to be able to sit at a table and chair and attend a session. And a session is minimum 30-minute session, so that's a long time for a little child to attend to. So yes, I would say, like you said, 3 years and above, or 3.5 years and above, or better still, 4 years old. Who are ready for school. So it's a good practice for them to get ready for school as well, because us speech therapists, we're not, well, we can actually be luxurious and make it more fun and silly. So I use a lot of puppetry or clowning around, making stories, because then you engage them and you use an active voice, like, oh, wow, look at this, like, and try and make something that's really boring look exciting. Yeah, absolutely. I show my own puppet. Then they stay. Sometimes I use puppetry to keep them to sit at the table, because it does work. Make the puppet do something. So the parent, when I ring them, I might say to them, make sure he brings his favourite toy, and then I'll get the toy to do the assessment or the therapy, because they're more likely to do it if it's the puppet. They're making the puppet do it. Yes, absolutely. It's all about trying different ways to engage the child at their level of understanding. We have to be very creative in our jobs, because we don't take no for an answer. We're trained to do that, aren't we? Right. So I'll summarize what you said, Anna. Okay, thank you. So Anna বললো ডাইরেক্ট থেরাপি আমরা কিভাবে করি। এটা একটা আইডিয়াল কন্ডিশন যেখানে আমরা ডাইরেক্ট থেরাপি দিতে পারি, যেখানে একটা বাচ্চা বা একজন অ্যাডাল্ট স্ক্রিনের সামনে 0.5 ঘন্টা থেকে 1 ঘন্টা
বসে থাকতে পারছে এবং স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটিস এর সাথে এঙ্গেজ করতে পারছে। অন স্ক্রিন অ্যাক্টিভিটি গুলো আমরা খুব ইন্টারাক্টিভ করতে চেষ্টা করি থ্রু অন স্ক্রিন স্ক্রিন কন্ট্রোল যেগুলো ফাংশন থাকে তার মাধ্যমে, বা অ্যাপস থাকে, যেটা আয়না বললো, অনেক ধরনের অ্যাপস আছে আজকাল, সেগুলোর মাধ্যমে। আজকাল সত্যি অনেক ইন্টারাক্টিভ রিসোর্সেস বেরিয়ে গেছে যেগুলো আমরা ইউজ করি, আর যেগুলো আমাদের কাজকে সহজ করে দেয়। Again, Anna, coming back to parent participation on online therapy, would you like to say something about that, please? Okay. It's very helpful if the parent takes part and stays in the room. I've had some parents, sometimes it's not their fault of their own, they don't know. We have to make sure that we explain at the beginning, like doing the washing up and singing away in the background. You can't have that. You need to make sure that all your washing up is done and you're ready for the call, and that we've got a table space and the siblings are managed, because I've had children before where I've let the child go off with the phone and then all the siblings' faces are all trying to say hello, hello to this strange lady on the phone. So we need to make sure that we lay our ground rules down first. Yeah. And then I also ask the parents what they think the rules should be. So we need them to help us. Sometimes we don't want them to answer for us. If it's an assessment, we need them to be silent. But then sometimes if we ask a question in the assessment and we need them to help assist or scaffold the child's answer, then we might direct the parent and say, hang on, could you just make sure that you say this? So if I say, well, I don't want you to say what's that, I want you to say that's so we give very subtle direction, and you learn as a parent many new ways that you can subtly get children to do what you want. Rather than being a direct do as I say. You can actually do it quite subtly. Yes. Yeah. So that's in terms of involving parents. Yeah. So usually the parent's ready. I've actually posted assessments to them so that they've got it on the table, and they could, if the child prefers paper, because it's all okay with technology, but some people prefer paper, the parent can go through the pages, and I can just watch on the video, or we can video it beforehand. You just need to coach the parents, really. Yeah, absolutely. Thank you, Anna. I think I've covered everything. Yes. It's the same in therapy as well, isn't it? With the therapy and the assessment. So the assessment's looking at what we need to see. Like, what do we see? And then the therapy is treating what we see. So it's the same, but we need the parent to carry the task over when we've finished, because we can only be there once a week or once a month or once in the NHS a year. So we need to make sure the parents are ready to keep doing the tasks a little bit every day. Speech therapy isn't a long time every day. 10 minutes in the morning and 10 minutes in the afternoon is plenty. 7 days a week. It's perfect. Absolutely. I'll just summarize what you said about parent participation. Thank you. থেরাপি প্রসেসে বাবা মার পার্টিসিপেশন খুব ইম্পর্টেন্ট হয়, যেখানে বাবা মারা তাদের শিশুদের সাথে বসে সেশনে যুক্ত থাকে। আমি অনেক সময় আমার ক্লায়েন্টদেরকে যখন আমি সেশন করি, তখন ক্লায়েন্টদের ভাই বোনদেরকে নিয়েও, ওদের সিবলিংসদেরকে নিয়েও সেশন করার চেষ্টা করি, ওদেরকে যুক্ত করার চেষ্টা করি, যদি ওরা বসতে পারে সেশনে, যদি ওরা সেশনটাকে ডিসরাপ্ট না করে। তখন ওদের সেই যে একটা থেরাপিউটিক এনভায়রনমেন্ট উইথ দ্য প্যারেন্টস বা উইথ দ্য সিবলিংস হয়, সেটা খুব দরকার হয় অনেক সময়। কারণ বাচ্চার শিশুর আশেপাশে যারা আছে তাদের সাথেও কিভাবে কমিউনিকেট করছে, ওদের সাথে আমি কিভাবে টিপস গুলো দিচ্ছি বা কিভাবে আমি স্ট্র্যাটেজি শেখাচ্ছি, সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট হয় ওদের জন্য জেনারেলাইজ করতে ওদের স্কিলস গুলোকে। তো সেটাই আমরা দেখছি। আমরা সেই স্কিলস তাকে তাদের পরিবেশে ওরা কিভাবে অ্যাপ্লাই করছে তাদের ভাই বোনদের সাথে বা মা বাবার সাথে, সেগুলো যাতে আমরা দেখতে পারি, আমরা ওদেরকে গাইড করতে পারি,
তার সেইটার চেষ্টা আমরা করি। তারপর সেশনের শেষে আমরা ক্যারি ওভার ওয়ার্ক দেওয়ার চেষ্টা করি। So Anna was talking about the carryover work which we give to the parents and to the children we see and to the adults we see. Would you like to talk something about it? So the carryover work specifically that we might provide for a speech sound child, do you mean? Yeah. So for example, if you had a child who couldn't make some of the common mistakes that we come across, which is where they can't say cup, they say dup, then we might say to the parents, right, I want you to go away and practice getting them to get the what's called posturing correct for that sound. So the posturing for that sound, a cut in cup, they're struggling to say it and they're doing it at the front of the mouth, duh, 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 that's at the front, dup. So what you do is you teach them to start being aware of what's going on at the back of the mouth. And that's where the k sound is made, right at the back. And so the posturing for it would be to not talk to them about the letter, like the C or the K or any words with cut in. Parents find this really, really hard, but they really mustn't focus on the letters and only the sounds. So I get them to practice opening their mouth big and wide because it's a child and you've got to make it exciting, like a crocodile, and practice yawning to start with, and then like that, and then like that sort of noise, and we make that a dinosaur noise, and then we shape that to become a sound, a new sound that they will use in words. And I always start at the end of the word. I feel strongly about that one because it's much easier for them to articulate and you get much more success. It's really helpful when we've got somebody who's doing t or d for k, when they come from like people who have Polish and Bangladeshi and Hindi and Arabic, because and even Scottish actually, because they've got this sound and that's a really good sound to anchor the placement for where the cut is made. And it's so you'll have more success. So the parent needs to practice and make sure that they do it a bit like, you know, a little bit at a time. Every day that they brush their teeth, just practice 5 times on the hand, and then they get the muscles strong, and then they've got the placement and the thinking about that sound and where it is. So yeah, that's for sounds. But language tasks, you're going to use 20 minutes of your time every day probably, because you've got to give them instructions. Go and get me this and that, because you're working on their memory. So you give them maybe 2 things, go and get me 2 things, and then the next day go and get me 3 things, because you want them to try and learn to remember and retain 3 items. So that's the children's side of things, but your area is the adult, isn't it? Yes, both. You're right. Both, sorry. When it comes to giving instructions and helping them to understand instructions, we have to be aware of what level instructions we are giving them, whether they are able to understand 1-step instructions or 2-step instructions, and then slowly try and increase the level of complexity of the instructions for them. So yes, the whole the carryover tasks would be very systematic. It would be according to what the child is or the adult is able to do, and then slowly extending those tasks to higher level tasks as well. A bit like when you go to the gym to do sit-ups, you're going to extend yourself gently. You start from where you are and then you work. So it's like muscle work. Absolutely. আনা যেটা বললো ক্যারি ওভার ওয়ার্কের বিষয়ে, তো আমরা সেশন শেষ করার পরে আমরা we try our best আমরা একটা ক্যারি ওভার ওয়ার্ক দেওয়ার জন্য সেই সপ্তাহের জন্য বিফোর দ্য নেক্সট সেশন। সেটা ক্লায়েন্টের জন্য হতে পারে বা ফ্যামিলির জন্য, ক্যারিয়ার্সদের জন্য হতে পারে, বা দুজনের জন্যই হতে পারে। তো সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট থেরাপি প্রসেসটা। আর একটু পরে আমরা এখন একটু ব্রেক নিয়ে নিচ্ছি, তারপরে আমরা ডিসকাস করব ইনডাইরেক্ট থেরাপি প্রসেস। So we are going for a break now, Anna, for a short time. Okay. যেহেতু শীতকাল নিকটবর্তী,
তাই এই সময় আমরা বাসার ভেতরে বেশি সময় কাটাবো, তখন ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে। এই ভিডিওটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস, যেমন হাত মুখ ধোয়া, মুখে মাস্ক লাগানো এবং 2 মিটার দূরত্ব মেনে চললে করোনা ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোনো ঘরের ভেতরে 24 ঘন্টারও বেশি সময় করোনা জীবিত থাকতে পারে। কোনো জিনিসে করোনা ছড়িয়ে থাকলে সেটা স্পর্শ করলে ভাইরাস আপনার শরীরে আসতে পারে এবং অন্য লোকের কাছেও যেতে পারে। সবসময় সাবান পানি এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সময় নাক আর মুখ থেকে যে ছোট ছোট পানির কণা বের হয়, সেগুলোতে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। মুখোশ দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখলে বাতাসে পানির কণার সাথে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা কম থাকে। শ্বাসের বড় পানির কণাগুলো অন্য মানুষের ওপরে বা জিনিসপত্রের ওপরে পড়তে পারে। 2 মিটার দূরত্ব মেনে না চললে পানির কণা থেকে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা বেশি। ছোট ছোট পানির কণা বা অ্যারোসল বাতাসে অনেক সময় পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারে, আর ঘর থেকে বাতাস বের হওয়ার পথ বা ভেন্টিলেশন না থাকলে অসুবিধা হতে পারে। তাই আপনি যখন পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের লোকের সাথে থাকেন, তখন আপনাকে অবশ্যই 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাসার বাইরে যেখানে ভেন্টিলেশন বা বাতাস চলমান আছে, সেখানে ছোট ছোট পানি কণার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। হাত ধোয়া, নাক মুখ ঢেকে রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, এই 3টি নিয়মিত কাজ ভাইরাস ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করতে খুব সাহায্য করে। মনে রাখবেন, আপনার যদি করোনা ভাইরাসের লক্ষণ দেখা দেয়, যেমন শরীরে জ্বর, নতুন করে ঘন ঘন কাশি হওয়া, খাবারের স্বাদ বা ঘ্রাণ নেয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়া বা বদলে যাওয়া ইত্যাদি হয়, তবে 119 নম্বরে ফোন করে বা NHS UK'র ওয়েবসাইটে যোগাযোগ করে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষার Wake up call. Our health matters. Truth is, extra weight piles on extra pressure. So it's harder to fight. Fight cancer, fight heart disease, fight COVID-19. It's time for a reset, restart, kickstart. Let's do more, different, better. Let's wake up, get up, and shake up. Slip up, trip up, and go again. Come on, Barney! For help and support to lose weight, go to nhs.uk/betterhealth. Better health. Let's do this. দর্শক, ব্রেকের পর ওয়েলকাম ব্যাক। আমরা অনলাইন স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির উপর আজকে আলাপ করছি। আর ব্রেকের আগে আমরা দেখলাম আমরা কিভাবে অনলাইন অ্যাসেসমেন্ট করি, অনলাইন ডাইরেক্ট থেরাপি করি। এবার আমরা চলে যাব আমরা কিভাবে অনলাইনে ইনডাইরেক্ট থেরাপি করি। So Anna, can you please tell us what are the ways therapists provide remote therapy indirectly? Indirectly. Right. So indirect therapy, you have to try and disguise it so the child doesn't know that they're having therapy. It's the best way. So you can play a game and be gentle with your directions. So do you want me to give an example with speech, sounds, or language? Anyone you prefer. Anything? Okay. Yeah. So yeah, if I was working with maybe
Some children, when they're too young, the indirect therapy can be so informal that I have to tell the parents, this is what you have to do and try this out. But it can be more challenging for the parents than for the child when they're under 5, because you're asking the parent to change their ways to make sure that it benefits the child. So therefore, it's more changing the people around the child. Same goes for nursery staff as well. When you're working with the child and you're changing things, if you go back to the when you're in a clinic room before COVID, I would use, like I said, I would use puppets and toys and games and role play. So we're going to put the dolly to bed, or we're going to bath it, and then and you're modelling vocabulary as you go along, demonstrating vocabulary. Because some people don't know that some children with speech and language delay or impairments don't have as good a memory for words like us. So if I said to you the word seaside, you get an image immediately pop up in your head of a lovely sea. But some children might not get that. They might not see that image, and they might need to be shown photographs just to make sure it goes into the long-term memory. So indirect therapy. Is there anything else I need to add, Sonali? Sorry. If also something like, absolutely, like you were saying, role play using puppets, that's really useful. Also how we involve parents in indirect therapy, as in parent coaching. Would you like to say, shed any light on it? Yeah, so I touched on that earlier about the parent-child interaction training that I did, and that is really good, because that's telling the parents to watch a video, and then we ask questions that are angled to get the child to look at their interaction with their child in a positive way. So they're looking at themselves and thinking, right, what did I do right in that video? What did I? Some people don't like being videoed, but you're the only one seeing it. It's just for your benefit. If you've got to a point with your child where you're thinking, I don't know where to go, it's really helpful to have a video to watch, a short 10 minutes, where the therapist and yourself look at it, and the therapist asks you questions, right? What could you change here? What do you think would benefit your child here? Or if the child's older, you could even ask the child, what do you think mummy should do here? What would you like mummy to do? So you're asking lots of open questions so they come up with the solution themselves, solution-focused questioning. And then they shape their therapy, and then you find that the parents are more effective at carrying out the tasks because they've come up with the ideas themselves with our coaching. Yeah. Our role since COVID has been around, I think it's still direct therapy with really specific problems, like someone's got a speech sound disorder and I'm having to show them the shape of what the mouth is like, or specialized knowledge. But when it's something that's general speech and language delay, the parents can do it with coaching, and our role becomes much more coach. Absolutely. And that's parent-child interaction, because you're looking at the interaction and you're saying to the parent, what do you think about that interaction? How could we improve that interaction? Like if we were to stop this video of us two talking now, how could we improve? So we'd both be thinking about it, problem solving, and not accusing, just, how can we improve that? Absolutely. And also, like you said, how can we improve that? And also identifying something which has gone right in the video, isn't it? That is also very important to identify strengths, because sometimes parents or even our clients who we treat may feel overwhelmed with the things we suggest, and may have a kind of feeling that they're not doing anything right. So it is it is our responsibility to show them that when they do things right, it is acknowledged, it is appreciated. So even for the parents, when they are sending videos to us, we also, along with the improvements we suggest, we also show them that they have done things correctly, and we kind of acknowledge that and highlight it back to them. Yeah, and a lot of parents, they come to us with a lot of guilt and blame, and it's not necessary. It really must be made public that speech and language is the way the brain is made when the child is born. It's not your fault. It's not, because there's a lot of bad press about
environmental damage, and it's not really that. It's sometimes that their brain is genetically made that way, Yes. and It's their also- strength is probably in mathematics or climbing or running. It's not necessarily in language, or speech. And I don't mean language as in a second language, I mean the mother tongue as well, like just not understanding it because their brain is more predisposed to learning numbers or Yeah. maths. Yes. So I always, first thing, say to the parents, you haven't done anything wrong, because they usually haven't. And they try and blame themselves, and that's why they don't want to watch the videos. But actually, it's, they're doing good things. So it can be quite good therapy for them to say, oh yeah, look, did you see how you did that and how that helped little Johnny? And they go, oh yeah. So they feel good when they come out. Yes, absolutely. Mhm. Just to summarize you about parent coaching, যেখানে মা বাবাদের বা ক্যারার্সদের আমরা কোচিং দেই ইন্টারাক্টিভ স্কিলস এর উপর, সেটা হচ্ছে প্যারেন্ট কোচিং। তারা কিভাবে সঠিকভাবে তাদের শিশুর সাথে ইন্টারাক্ট করবে, তারা কিভাবে তাদের এনভায়রনমেন্টকে মডিফাই করতে পারে, এইসব বিষয়ে আমরা কোচিং দেই। এবং যেটা আমরা ভিডিও ফুটেজের কথা বললাম, মা বাবারা থেরাপিস্টকে তাদের বাচ্চার সাথে খেলার একটা ভিডিও পাঠায়, যেখানে তারা খেলার মাধ্যমে তাদের বাচ্চাদের সাথে তারা ইন্টারাক্ট করছে। সেই ভিডিওটা থেরাপিস্ট রিভিউ করে আর প্যারেন্টসদেরকে তার উপর ফিডব্যাক দেয়। প্যারেন্টসদের সাথে ডিসকাস করে টার্গেটস আইডেন্টিফাই করা হয় এবং ক্যারি ওভার ওয়ার্কে সেই টার্গেটস এর উপর ফোকাস করা হয়। যেমন আমি যদি ভিডিওতে দেখলাম যে মা বাচ্চার সাথে খেলার সময় কমেন্ট কম করছে আর প্রশ্ন বেশি করছে, যেমন গাড়িটা কি রং, গাড়িটা বড় কিনা ছোট, কটা বল আছে, এটা কি নাম্বার ইত্যাদি, তখন সেটা মাকে ফিডব্যাক দেব আর ক্যারি ওভার ওয়ার্কে মাকে বলবো যে কমেন্টিং এর উপর ফোকাস করতে, এবং পরের ভিডিওতে সেটা কিভাবে মা ইমপ্লিমেন্ট করছে সেটা রিভিউ করব। এইভাবে অনেক ইন্টারাকশন স্কিলস আছে যেগুলোর উপর আমরা প্যারেন্টসদের কোচিং দেই সিস্টেমেটিক্যালি থ্রু অনলাইন থেরাপি সেশনস। এবং শুধু মা বাবা কিভাবে ইন্টারাক্ট করছে তার উপরেই না, মানে যেগুলো করছে না তার উপরেই না, কিন্তু যেগুলো করছে অনেক জায়গায় আছে যেখানে মা বাবারা ঠিকভাবে ইন্টারাকশন করছে, সেগুলো হচ্ছে আমাদের রেসপন্সিবিলিটি, যেখানে আমরা তুলে ধরতে পারছি যে আপনারা এখানে ঠিক করে করছেন বা এখানে আপনারা একটা স্ট্র্যাটেজি ভালো করে ইউজ করছেন, সেটাকেও আমরা যাতে হাইলাইট করতে পারি আর প্যারেন্টসদের কনফিডেন্স বাড়াতে পারি, সেটাও আমরা চেষ্টা করি থ্রু আওয়ার সেশনস। এবার আমরা কিছু টিপস নিয়ে এসেছি অন হাউ টু মেক অনলাইন থেরাপি সাকসেসফুল। কিন্তু টিপসে যাওয়ার আগে আমরা যদি কোনো কমেন্ট বা প্রশ্ন থাকে সেগুলো দেখে নিই। So before we move on to the tips, let's have a look at some comments if we have any. It always helps us to get feedback from our viewers. It always helps to see some comments and kind of motivates us as well. যদি কোনো কমেন্টস থাকে আমরা এবার দেখে নেব, আর না হলে আমরা we will move on to our next part. যেহেতু শীতকাল নিকটবর্তী, তাই এই সময় আমরা বাসার ভিতরে বেশি সময় কাটাবো। তখন ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনাও বেশি থাকবে। এই ভিডিওটি দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন কিভাবে প্রতিদিনের নিয়মিত অভ্যাস, যেমন হাত মুখ ধোয়া, মুখে মাস্ক লাগানো এবং 2 মিটার দূরত্ব মেনে চললে করোনা ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। কোনো ঘরের ভেতরে 24 ঘন্টারও বেশি সময় করোনা জীবিত থাকতে পারে। কোনো জিনিসে করোনা ছড়িয়ে থাকলে সেটা স্পর্শ করলে ভাইরাস আপনার শরীরে আসতে পারে এবং অন্য লোকের কাছেও যেতে পারে। সবসময় সাবান পানি এবং স্যানিটাইজার দিয়ে হাত পরিষ্কার রাখলে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে।
আমাদের শ্বাস প্রশ্বাসের সময় নাক আর মুখ থেকে যে ছোট ছোট পানির কণা বের হয় সেগুলোতে করোনা ভাইরাস থাকতে পারে। মুখোশ দিয়ে নাক মুখ ঢেকে রাখলে বাতাসে পানির কণার সাথে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা কম থাকে। শ্বাসের বড় পানির কণাগুলো অন্য মানুষের ওপরে বা জিনিসপত্রের ওপরে পড়তে পারে। 2 মিটার দূরত্ব মেনে না চললে পানির কণা থেকে ভাইরাস ছড়াবার সম্ভাবনা বেশি। ছোট ছোট পানির কণা বা অ্যারোসল বাতাসে অনেক সময় পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারে, আর ঘর থেকে বাতাস বের হওয়ার পথ বা ভেন্টিলেশন না থাকলে অসুবিধা হতে পারে। তাই আপনি যখন পরিবারের সদস্য ছাড়া বাইরের লোকের সাথে থাকেন তখন আপনাকে অবশ্যই 2 মিটার দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। বাসার বাইরে যেখানে ভেন্টিলেশন বা বাতাস চলমান আছে সেখানে ছোট ছোট পানি কণার মাধ্যমে ভাইরাস ছড়ানোর সম্ভাবনা কম। হাত ধোয়া, নাক মুখ ঢেকে রাখা এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে চলা, এই 3টি নিয়মিত কাজ ভাইরাস ছড়ানো নিয়ন্ত্রণ করতে খুব সাহায্য করে। মনে রাখবেন, দর্শক, আমরা ব্রেকের পরে এসে গেলাম। এখন আমরা কিছু কমেন্টস সেকশনে চলে যাই। সমদ চৌধুরী বলছেন, আসসালাম আলাইকুম, সবাইকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা। আমি পূর্বে ঔষধ সেক্টরে কাজ করি। শুনে খুব ভালো লাগলো সমদ চৌধুরী। সমদ চৌধুরী বলছেন, ভেরি নাইস প্রোগ্রাম। থ্যাংক ইউ সমদ চৌধুরী। Thank you. Thank স্প্রিয়া you. পুরকাস্তা বলছে, এক্সেলেন্ট কন্টেন্ট। থ্যাংক ইউ স্প্রিয়া। Samad Chaudhary আবার বলছেন, 7-month baby suffering constipation. Please say what's the natural treatment. Samad Chaudhary, I'm sorry, আমরা হচ্ছে স্পিচ অ্যান্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপির এই কনস্টিপেশনের বিষয়ে আমরা খুব একটা আমাদের নলেজ নেই। সেটা হয়তো একজন ডাক্তার আপনাকে ভালো উপদেশ দিতে পারবে। Helen Islam বলছেন, nice program with good discussion. Thanks to our beautiful guest and presenter. Thank you, Helen. Thank you. Mohammad Khairul Alam বলছেন, very informative program. Thank you to host and guest for this program. Thank you. Thank you very much. Mhm. আহমেদ মোস্তাফা বলছেন, সবার জন্য শুভকামনা রইল। ধন্যবাদ আহমেদ মুস্তাফা। এডি বলছেন, very useful information. Love the way you explain it, Sonali. Thank Lovely. you. Thank you, Eddie. খায়রুল আলম বলেছেন, অনুষ্ঠানটি ফেসবুক ও ইউটিউবে সরাসরি দেখতে লিংক ক্লিক করুন নিচের লিংকে। লিংক দেওয়া আছে ফেসবুক আর ইউটিউবের। তো এইবার আমরা চলে যাই আমাদের নেক্সট পার্টে, talking about tips. So Anna, so what tips would you give to our viewers with regards to online therapy and how best they can access it? Okay. The top tips are here are to make sure to access it. I guess you would go to helpwithtalking.com website that shows you all the speech and language therapists in your area. You can put the postcode in there and then have a consultation, maybe on the phone, or a free chat to find out what is needed. But if you're ready to engage in assessment and therapy, make sure that you have everything to hand, like the mobile phone is charged, or you have a tablet or a laptop if possible, but you can still do it on a mobile phone. WhatsApp can be helpful, as long as you're just talking about speech and language therapy. You don't need to pass any confidential information over on WhatsApp. You can just do WhatsApp video. Make sure you've got everything ready to your hand, like pen and paper if you need to write things down, or you can record it if it's on Zoom, and make sure your apps are downloaded and all the browsers are okay, and your therapist will help you with that if you ask. Some children might need headphones if you're doing therapy.
just to block out the background noise. Then you can focus them and you can hear better. Make sure all phones are turned off and muted. Make sure your other children are not around so that your child that needs the therapy can focus and isn't interrupted by the background noise again. Television off, any background distractions to be minimised. And then also to choose the right time for the session to make sure that your child isn't hungry. Or I had one the other week where I had to cancel because he was making his way through a raw carrot. Trying to answer my words. Talk to me with carrots. So make sure you're ready. That would be my top tips. Thank you, Anna. That was really helpful and useful. And yes, sometimes children, when they are hungry, they get their hands on anything which they want to eat during the session. I have a client who loves pistachio, and only during my session he has pistachios. Oh, he associates you with pistachios. Anna যেটা বললো যে যা যা যাবতীয় জিনিসপত্র দরকার সেগুলো প্রস্তুত করে রাখবেন, সাথে রাখবেন, যেরকম কলম, কাগজ, হেডফোনস, ফোনস, অ্যাপস রেডি করে রাখবেন, ব্রাউজারে যেখানে অনলাইন সেশন হবে সেগুলো প্রস্তুত করে রাখবেন, যাতে সেশন ছেড়ে আপনাদের উঠতে না হয়। পারলে আপনাদের অন্য বাচ্চাদের চাইল্ড কেয়ারের ব্যবস্থা সেশনের সময় করে রাখবেন আগের থেকে, বা তাদের কোনো কিছু অ্যাক্টিভিটি দিয়ে এঙ্গেজ করে রাখবেন যাতে সেশনটা ডিসরাপ্ট না হয় বা কোনো ধরনের ইন্টারাপশন ছাড়া চলতে পারে। টিভিটা বন্ধ করে রাখবেন, গান বাজনা যদি ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকে বা চলতে থাকে সেটা বন্ধ করে রাখবেন। আপনাদের বাড়িতে একটা কোয়াইট স্পেস বেছে নিয়ে সেখানে সেশনটা করবেন। আর অ্যানা যেটা বলল, সেশনের জন্য একটা সঠিক সময় বেছে নেওয়া খুব প্রয়োজন। যদি আমাদের ক্লায়েন্ট টায়ার্ড থাকে তাহলে সেশন অ্যাক্টিভিটিতে এনগেজ করতে পারবে না। তাই বলে আপনারা দেখে নিবেন যে সেশনের আগে কোনো কিছু নিয়ে যাতে বিচলিত না হয়ে যায়, সেটা সেশনের মনোযোগের উপর প্রভাব পড়তে পারে। তাই বলে সেশনের আগে চেষ্টা করবেন যে যে সেশন অ্যাটেন্ড করছে তাকে শান্ত রাখার বা খুশি রাখার। আর আরো কিছু টিপস আছে যেগুলোর কথা আমি বলতে চাই হচ্ছে আপনার ল্যাপটপ বা কম্পিউটার বা ফোন যেটাই আপনি ইউজ করছেন, সেটাকে যেন আপনি ভালোভাবে পজিশন করেন। যাতে কোনো লাইট বা উইন্ডো থেকে জানালার থেকে বা লাইট কোনো কিছু রিফ্লেক্ট না হচ্ছে ওটার উপর। তো সেটা খুব জরুরি। আর সম্ভব হলে চেয়ার টেবিলে বসার অ্যারেঞ্জমেন্ট করবেন। টেবিলে আপনার ডিভাইসটা রেখে চেয়ারে বসতে পারে বাচ্চারা। সেটা পশ্চারের জন্য খুব ভালো আর অ্যাটেনশনের জন্য খুব ভালো। এটা বলবো আমার একটা নিজের এক্সপেরিয়েন্স থেকেই বলছি। একটা বাচ্চা যখন কার্পেট বা ফ্লোরে বা মেঝেতে বসে তার ডিস্ট্রাক্ট হওয়ার সম্ভাবনা একটু বেশি থাকে। আর যখন সে চেয়ারে বসে টেবিলে টেবিলটাকে সামনে রেখে সেটা মনোযোগ টাকে মেইনটেইন করতে হেল্প করে। আমি যখন ফেস টু ফেস সেশনও করি বাচ্চাদের সাথে, আমি কিন্তু মিক্স অফ ফ্লোর অ্যাক্টিভিটিস অ্যান্ড টেবিল টপ অ্যাক্টিভিটিস দুটোই প্ল্যান করে রাখি। So Anna, I was talking about having a mixture of floor activities and tabletop activities for children, because sometimes tabletop activities do help reinforce attention as opposed to floor activities. How is your experience around that? Yeah, it is best to keep a variety, so 3 or 4 minutes on each task, and very fun tasks. So you would need to find a website called Twinkle, quite useful, the teachers use for fun activities. Yes. So if I may just interrupt you for a bit, as we're talking of Twinkle and online resources, we have a comment here from our viewer, Dina Alam. She says, excellent program. Is there any online websites where we can find games, ideas, or videos for autistic children to interact on? Lockdown is tough on autistic children. Thank you. It is. Absolutely, Dina Alam.
what you're saying is so true, that lockdown is really very difficult for children with autism, because it is not within the structure which they are used to. At home, it's very hard for parents to keep them engaged in activities. So Anna, would you shed some light on it? Would you like to share any or recommend any websites our viewers can? Would it be possible to put some at the end on, maybe? Yeah, do I that. can look for some. I have several in my head, but Yeah, on the spot. yeah. If I The can, National Autistic Society, of course, but yeah. I've probably got hundreds more that I could share with you. Yes, there is one. Is what you mentioned is Twinkle is a very good website for resources. আপনারা যেতে পারবেন. Teachers Pay Teachers is also a very good uh, uh, very good website for resources. There are other websites like education.com, I think. Then Boom Learning is very good. I don't know if you've known of Boom Learning. Boomlearning.com. ওখানে অনেক free resources আছে. Lots of free resources are available on boomlearning.com. So it's BOOM. BOOM Yeah. learning.com. Yes. Okay, and then there's a website, not a website, but if you're on Facebook, there is the Autistic Children's group. It's called ACE, Autistic Children. If we can share it at some point, Autistic Children Embraced, and that has access to lots of discussion between different parents who are at various levels of having receiving a diagnosis of autism. They're either been there or they're just at the beginning of their journey. So you can discuss and share with other parents, and that's wonderful. And then also, I'm sure in there you would find lots of links. I think there's a lot of things. If you can put in Anna's Speech and Language Services, I've got quite a few links on there that I can help you to find some interesting activities, because I'll think on that one. It's hard to share it with you, Sonali. What I can do is at the in the comment section, I can type in some website links for our viewers to get to later on. And there's lots of stuff out there, and there's something that's specifically towards Minecraft. People are actually doing education through Minecraft and Roblox, and handing assignments in that are school-based assignments that are achieving and ticking all the boxes the curriculum needs you to tick, and speech and language therapy through Minecraft and Roblox. So that's really popular. That's right. Minecraft and Roblox are I think the most popular online games, and now within my client group, I've seen it's really popular, and it's nice that they can do some learning through it. Yes. Thanks for that question to your viewer. Yes, absolutely. Good question. Yes. Anna, I remember we were once discussing about how children may feel empowered when they attend online sessions. Can you please elaborate on that? Okay, so empowerment is where you're, like I said before about the puppetry. So the child probably doesn't want to answer or talk to me. But if I get them to get the puppet to talk, and I'm doing the gesture of a puppet, pretend I've got a sock on my hand, they feel powerful because they're telling the puppet what to do. So it's not empowerment is more not power, but the control of a situation. Because sometimes some children, like if they're having a swimming lesson, they don't like it. If they're out of control, they like to keep where they can feel their feet on the ground. And that's the same. I'm using that as an example because that's the same. Like some children might not want to engage with me on a camera or in a room because they don't feel they've got control anymore. Whereas if I put it onto them and say, right, you teach me and you get your puppet to tell me how I do something, like a role play game, you know, that makes them feel like they're important. Absolutely. And their opinion is valued. So I say sometimes they love it when you say, I want you to be the teacher.
today. Yes. Yes, absolutely. And also, I remember we were discussing on and how special the online therapy can make them feel, because they are doing an online session, just like mommy and daddy at home are doing their online work or on a laptop. Mhm. When they have Yeah. it on their laptop, it makes them feel really special. Yeah, or the phone, if they've got mummy's phone for a bit while Yeah. Ada's ringing them or Sonali's ringing them, they're like, ooh, that's how mum and dad look when they're walking around the house. Absolutely. They love copying us. Yes, absolutely. And it's very interesting to see how much confident they feel when they hold the phone, or when they're working Mhm. on the laptop with their headphones on. Yeah, and that confidence is what we need. I mean, if you're thinking of children who have selective mutism, because the adults are constantly asking them questions, not through any fault of their own, that's how we think we should do it. But as research moves forward, and now we're in 2021, we've learned a lot, and direct questions can be quite damaging. So that way you're taking the pressure off them, because you're getting them to question you, and that they get a feeling of what that feels like to be the teacher or the mummy, even pretend that you can't brush your teeth and you've got to get them to teach you. They love it. তো দর্শক, আমরা দেখছি যে অনলাইন থেরাপির একটা বড় পজিটিভ প্রভাব হয় বাচ্চাদের উপর। ইট মেক্স দেম ফিল ইম্পর্টেন্ট। বাচ্চারা মনে করে যে তারাও তাদের মা-বাবার মতো ইম্পর্টেন্ট কাজ করছে, এবং সেই সময় তারা যখন সেশন করছে, তার নিজের সময় মনে করে যে দিস ইজ মাই ওন স্পেশাল টাইম। আর সেই অনুভবটা বাচ্চাটার কনফিডেন্স, আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। তবে দর্শক, আমরা আজকে অনলাইন থেরাপির বিষয়ে অনেক আলাপ করলাম, আর আলাপ করতে করতে কিভাবে যে সময়টা চলে গেল বুঝতেই পারলাম না। Anna, it was an absolute pleasure to have you with us today. Oh, thank you. I've loved it. Thank you so much for having me. I've really Most enjoyed it. welcome, Anna. Yes, it was lovely to hear about your experiences on the topic of online therapy, and that you shared so much valuable information and advised us on this topic. And Thank you I so do look much. forward to discussing more topics with you on our future programs. Lovely. Thank you so much. I'm real honoured to be invited. Thank you. Before we go, would you like to share any thoughts with our viewers? Well, the first thing, it touches on what we were just saying about empowering children. I think that's really powerful in our therapy, to do that, because they often feel like that they've got to do what the adult says all the time, and to actually make them feel important and special is probably the first step to making therapy successful, because it's a long, hard task for some children who have speech and language therapy disorder. And so, you know, even if you can make them feel important in some way and just play, then they feel more important, and I think that's so good for empowering them. Yes, absolutely. Thank you for that piece of advice, Anna. Thank you. আমরা শেষ করার আগে আমরা দেখিনি যদি কিছু কমেন্টস থাকে। আর মনে হচ্ছে এখন আর কোনো কমেন্টস নেই। যদি থাকে আমরা পরে চেষ্টা করব কমেন্টস বা কোয়েশ্চেনের বা প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে। আর তো দর্শক, আশা করি আপনারা আজকের টপিক থেকে কিছু লাভ করেছেন। আমাদের অনুষ্ঠান দেখার জন্য ধন্যবাদ। আমাদের এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেখার জন্য অনুরোধ রইল আপনাদের কাছে। আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি আপনাদের কাছ থেকে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।